Всем привет, меня зовут Павел, и я начинаю проходить сегодня кампанию сопротивления к игре под названием Arma Cold War Assault. Давайте сразу начинать, потом по ходу разберемся, как все у нас развиваться будет. Буквы немножко не вылазят, да, слова широковаты. For God's sake, Victor! Of course, it's a trap! If I was Cuba, I'd be ashamed of something so obvious. We must negotiate. There's too much at stake. Cuba's not going to waste this chance, even if you show 10 white flags. Trust me. I'll come up with something. Papa Bear, this is Eagle 1. We're moving out. Wish us luck. Out. Пошли, пошли! Кто не из ударной группы, убирайтесь к черту! Остальные подтягиваемся! Подтягиваемся! Есть, товарищ полковник! Второй взвод! Марш! Давыдов, ты чё там копаешься? Ну-ка встать в строй! Без приказа не стрелять. Когда прикажу, не промахнись. Цель в радиусе поражения. Доложите ситуацию. Взял на прицел. Жду приказаний. Прием. Позицию не менять. Конец связи. 100 метров. Я его возьму, товарищ капитан. Семенов, ждать приказа. Конец связи. Огонь! Товарищ капитан! Мать твою, огонь! Нет! Враг обнаружен! Переговоры прошли успешно. That morning, when it all began, was cold and dark, a sign of the dark times ahead.
Ready? I can only take you as far as Petrovich. That won't be a problem. Peter should have fixed my motorcycle. And if not, I can always take a bus. Can you come around this afternoon? The RTV's going crazy again. Don't think so. I'll be staying late in the office. Maybe tomorrow, but I can't promise anything. Well, okay, but I really need it by Saturday. I've got to see that hockey match. Hold on, stop for a minute, will you? Hey Liz, how are you doing? Can I get you anything in town? Hi, Vicky. No, I'm okay, but thanks. I'll be in the office today, so if you change your mind, just call me. Thanks. How long has it been now, Victor? 2 years? She's still got that look about her. 2 years, and she can't let him go. Damn it. I could have saved him. Adam's death wasn't your fault, Victor. It wasn't anybody's fault. Take care, Tom. And Так. thanks. Да, спасибо, Том, что подвез. Вопрос в чем? Стоять ждать автобус? Или... Я просто не помню. Я эту кампанию проходил всего лишь один раз. Что здесь делать? Так. 6500, да? До конторы напилить. Блин, где-то здесь был, по-моему, мотоцикл. Так, сейчас почитаем. У нас никакой нету, заметок нет. Так, ладно, давайте сохранимся. Где-то вот здесь, вот в этой вот зоне был мотоцикл, я напомню. Да, где-то здесь был мотоцикл заныкан. Сейчас посмотрим. Если... По-моему, я автобус слышу. Так, вот он, мотоцикл наш. И, по-моему, едет автобус. Нет, это джип. Hey, Victor, I finally fixed it. Good as new. Make sure you get to a gas station before going too far, though. There is not much gas left. There's one just on the road. I know the way. Should be okay. Thanks. I'll stop here by the end of the week, all right? Sure. Drive safely. Окей, нам отремонтировали мотоцикл. И это прекрасно. Я кампанию эту проходил, как я уже сказал, один раз. Она такая достаточно тяжелая для восприятия. Не для восприятия, а осадок оставляет определенный. То есть не очень приятная кампания сама по себе. История здесь не очень приятная. Поэтому я как бы ее не то что недолюбливаю, но не хочется в нее лишний раз играть. Но для канала я пройду. Так, где-то здесь нам говорили, должна быть заправка.
Я надеюсь, что я еду в верном направлении, потому что если нет, то это будет, конечно, эпично. Так. Да, стоп, сейчас спилюсь еще. Так, заглушить. Сейчас карту изучим. Нам надо в контору, да, вот здесь контора, а где-то по пути нам сказали, должна быть заправка. Это не заправка. Это не заправка точно. Так. Я ногой тоже не помню абсолютно. Этот остров. Ладно, поедем, а там уже посмотрим по пути, что будет. А, ну вот же заправка. Я что, слепой, что ли? Брат. Совсем. Так, заправиться. We're back with a news update on the political crisis which is rocking the National Coalition government. Joseph Patochka has the latest. Citizens, today, August 21st, the National Coalition has finally collapsed. Vice Premier Ostrovsky of the Nogovar Communist Party has resigned and asked the entire government to follow his lead. He claimed that representatives of the Socialist Reform Party were trying to establish a capitalist regime of corruption and unemployment, and urged revision and rejection of the last 3 years' economic reforms. All communist ministers followed the vice premier's example and left the government. They also requested the resignation of pro-reform President Novak. Former Vice Premier Ostrovsky and 3 other leading members of Nogovo Communist Party then went to Moscow to meet with the General Secretary of the Soviet Communist Party, Leonid Brezhnev. The purpose of their trip remains unknown. We'll keep you posted with the latest news. Stay with us. Thanks, Joseph. And now back to the music. This can't be right. Maybe things aren't as bad as they make out. But why have they gone to Moscow? It doesn't sound right. Remember what happened 30 years ago. Hey, Mr. Troska, you know anything about this? I'm sorry, I don't. I really didn't expect this. I guess we'll find out more soon enough. Let's hope for the best. I have to go. Ох, назревает большая проблема. Ладно, продолжаем наш путь. Почему у меня не включается свобода? А, вот, все, включилось. Режим свободного вращения камеры. Какой он мотоцикл резкий, ужас. Им управлять нереально. Так вот, кампанию я проходил 1 раз, пробежался ее быстренько, вот, сюжет, как бы, основную тему смог уловить. Все развитие здесь было построено на том, что партизаны будут бороться с армией Советского Союза, с ограниченным контингентом. Там американцы немножко помогать будут, дальше спойлерить я не буду. Не знаю, как вам, но мне Наговия не кажется таким миром живым. То есть она какая-то такая утопически, искусственно выращенная атмосфера здесь. Социализм так и прет.
Но при этом Наговия сама как бы не вызывает отвращения какого-то сама по себе. Как остров, как мир. Оу, полетели. Можно газу прибавить. Или это была ошибка? А, нет, все нормально. Я уже перепугался. Мотоцикл уже выдерживает только одно столкновение со столбом или там со стенкой. Дальше уже ломается. Там, кстати, по ходу будет несколько очень труднопроходимых миссий. Сюжетных миссий. Они такие реально сложные. Я вот пока не знаю, что с ними делать. Изначально я вообще хотел пройти Красный Молот компанию, но там тоже есть 2 или 3 миссии, жутко забагованные, и которые делают просто непроходимым игру. Поэтому я попробую как-нибудь разобраться с этой проблемой потом, и, возможно, будет как раз следующим прохождением уже Красный Молот. После того, как я это закончу вторую часть Brothers in Arms. Это где-то, наверное, будет месяц, не раньше, чем через 2-3 месяца. И тормозим. Что-то я разогнался. Ой, он шумный какой. При этом пейзажи в Наговии такие достаточно приятные, но они, опять же, они искусственные. К примеру, Молден или Эверон вообще это совершенно другого уровня острова. Даже нельзя такого сказать про Калгуев. Калгуев это вообще, с этим мы вообще, по-моему, надо было свернуть. Сейчас посмотрим. Не туда еду я. Да-да-да. А что там впереди? Машина. Кстати, надо выйти с дороги, а то эта машина меня сейчас задавит. Калгуев это вообще жутко атмосферный остров. Особенно когда ты один на брюхе ползешь где-то между елок, а вокруг танки советские катаются. Пехота. Это просто непередаваемое ощущение. А Наговия, она такая дубовенькая. Идеал социализма, можно так назвать. Так, налево, налево, налево. Все, по-моему, приехали. Ну да, все, мы приехали, мотоцикл приехал, по-моему. Давай, 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 до конторы дотянем. Др-др-др-др. Ладно, прибавим скорости. Я обязан до парковки дотянуть. Давай, 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 родимый, родимый, давай, 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 ты можешь. Все, приехали. Пробили ему колесо мы. Фонтан. Люди, вы мне что-нибудь скажете? Люди просто безэмоциональны. Ладно, идем в офис. Good morning. How are you today? Terrible weather, isn't it? Have I any letters? Yes, you have everything on your desk. Thanks. What would I do without you?
Примерно 2,5 часа прошло. Может, чуть больше. Hey Liz, it's me. Yep, fine. I had a little time, so I rang you. Definitely. Yes, that should be fine. The day after tomorrow, then. Take care. Me too. As some of you already know, a contingent of Soviet troops has entered our country. Please hold on for a message from President Novak. Dear fellow citizens, our country is at a crossroads. The Communist Party leaders have turned their backs on our constitution and all the principles of our democracy. They have betrayed our nation to the communist leaders of the Soviet Union. A large number of Soviet troops from Kuglitchev have landed on our island. We can't stop them. Our militia forces are ineffective. Accordingly, I have ordered all our units to surrender and lay down their weapons. I ask you all not to provoke the Soviet soldiers, to avoid unnecessary violence. Return to your homes and, for your own security, remain there. I have requested the international community to take action against this occupation, this act of unprecedented aggression against our sovereign state. Dear fellow citizens, help each other in this testing time for our nation. The truth will win out. Я надеюсь, вы поняли, что это вообще здесь все происходит до момента, когда была кампания «Холодная война». То есть это в преддверии этой кампании был вот этот конфликт. Кубу как такового еще никто не знал. И, в принципе, только-только он начал проявлять себя. Опять же, эта компания, можно сказать, отсылает к 80-м годам, там, что в Прибалтике творилось, то есть протестным всем этим движением. Comrades from Novel Republic, we are not your enemies. We are here to help you establish a new socialist order. Remain calm, return to your houses and cooperate with our troops. Be sure to follow our instructions and all will be well. The curfew will be established in all towns and villages. Our troops may need to use some of your properties to support our mission. We urge you not to resist, or we cannot guarantee your safety. Офигеть. Так. За окном, как я понял, там уже армия. О, тут какая-то живопись. О. У нас наверху что-нибудь есть? Понятно, что мы не сможем удрать через крышу. Но я посмотрю. Я сюда еще ни разу не ходил, когда играл в компанию. Поэтому, может, здесь что-нибудь полезное есть? Нифига. Ладно. Попробуем сбежать. Ох. По-моему, надо было бежать, когда была возможность. У меня же там никакого оружия нет. Слушайте, они там кого-то отстреливают.
Так, ну надо бежать, слушайте. Если мы сейчас не убежим, у меня такое чувство, что меня убьют. Comrades from Nogovo Republic, we are not your enemies. We are here to help you establish a new socialist order. Remain calm. Return to your houses and cooperate with our troops. Be sure to follow our instructions, and all will be well. A curfew will be established in all towns and villages. Танк. Our troops may need to use some of your properties to support our mission. We urge you not to resist, or we cannot guarantee your safety. У меня такое чувство, что я не убегу. А может, убегу, если по мне танк не будет стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас до дома добежать главное, а там уже можно будет прятаться более эффективно. Давай, 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 чуть-чуть совсем осталось. I've got to get out of here. The best way seems to be to head north. Так, сейчас, я думаю, не лучший момент, чтобы посмотреть на карту. Сейчас мы подальше убежим. Надо было, наверное, захватить машину какую-нибудь. Так, а там что у нас? Там какое-то строение. Я сомневаюсь, что там есть транспорт. А, ну все, мы дёру сделали. Дали, вернее. Supported by a couple of cowards desperate for the absolute power and control they enjoyed under the old regime, the Soviets thought it would be easy, quick, clean, and easy. They didn't expect resistance, but the people of Nogovo were willing to take up arms in equally righteous desperation. The army was supposed to dissolve itself. However, many soldiers held fast and fought against the invasion with all the spirit and courage they could muster. But courage was not enough. People were dying all around me, and I was sitting quietly in my living room, not fighting, just thinking. I'd returned home to this island in search of peace after so much fighting, so much bloodshed. I tried to hide, but war had found me once again. Oh my God. We don't have a chance. With all respect, Gabe, don't we need someone with more combat experience in command? This is a massacre! You think I don't know that? There's only one man who could lead us, but I don't think he will. Hey, who's there? Come on out. It's me, Mr. Troska. Keep quiet, please. Gabriel, what are you doing here? What the hell are you wearing? We came to you... We want to ask you something. We'd better go inside. They didn't know what to say. Then they started to talk, and it was like running a film from my past. A past I wanted to forget forever. Gabe, you're talking about starting a war. There's no way you're equipped to take on these guys. You're right. A war. But what else can we do? Watch them steal our country? We must fight, and if we're to win, then everyone must fight with us. Everyone. You want me to join you? We want you to help us. You're a fighter. You've been in war before, haven't you? More than once. And that's why I can't stand anymore. Do you have any idea what this means? A war?
Do you know how many people will suffer? Didn't you hear the president? This will only lead to unnecessary bloodshed. The president has been executed. You see? You can't win. They have tanks. And you've got what? Determination. Hold on, Victor. That's why we're here. You fought against the Soviets. You know how to deal with them. Maybe we're not going to win, but at least we can make a stand. You have no idea what you're saying. No idea what damage you're about to do. If you don't lay down your weapons immediately, the Soviets will just fight harder and harder against us. They'll start on innocent people burning and murdering. And you have nothing but a few foolish men. You don't have training, weapons, anything. That's why we've come to you. For help. No. I can't. I won't. You're not going to help us? Put down your weapons and go back to your wives and kids. Stop playing soldiers. And keep your families alive. Something in me was stirring against my words. As the young men left, I gazed after them. I was different to them. I knew the truth of war. But I also knew that a couple of years earlier, I would have been the first one of all to reach for a gun and fight. Next morning, the sky was grey. Sleep had failed to clear my head. Although I was sure I'd done the right thing the night before, I felt a rat, a traitor. Good morning, comrades. Listen our morning news. Leader of friendly Soviet army helped Nogovo live in peace and prosperity. Colonel Alexei Vasilievich Guba meet today with new President Ostrovsky and his colleagues. Meeting take place in friend and peace atmosphere. Товарищ Островский agreed name new socialist government within week. He agreed that new election are take place before end of the year. Comrade Guba informed Comrade Ostrovsky. Soviet army has total control of situation. Has already defeated some attempts by terrorist group to violate the place and friendship between Nogovo and Soviet Soyuz. Comrade Ostrovsky thanked Comrade Guba and said he had already asked Western governments to stop support illegal groups in Nogovo that Hello? Can anybody hear me? 1, 2, 3. Yes. I think you can hear me now. This is Tasmanian Devil. Good afternoon, everyone. Don't worry about who I am. Just listen, because I'm here to give you the truth. I don't know how long I'll be able to keep going before some coward stops me, but you need to know they're feeding you lies. The resistance movement is getting stronger and stronger as I speak. The occupation forces must leave our island. Our only hope is to fight. Join the resistance now. You know where to go. This is a call for help. This is a call for hope. Leave our island. Victor, have you been listening? Who is he, that Tasmanian Devil? Tasmanian. Tom. Tasmanian. I have no idea, but he's playing a dangerous game. He's talking about that forest, isn't he? That's why they're based. The resistance. We should go, right? Show me the map. It's somewhere around D2, I think. I guess we have to go. We can't just leave things as they are. Victor, should I go for the car? We can get some guns and... Hold on a minute. You have a family, don't you? Who's that running this maybe way? You. Anton, from Dolina. Anton, what's happened to you? We tried. We attacked a Soviet convoy, but they... We were sitting ducks. What? Soviets? Did they follow you? No, I think they... I think I... Damn. Okay. We can't give in to them. But you can't stay here either. Why not?
Hide him here in your house, and the Soviets won't find him. That's madness. Soviets. The Russians are coming. Anton, hide in the tool shed. No. Quickly. He can't stay here. Come on, Victor. We don't have time. Зашибись, дождались. Валить надо было. Speak! We know the person is somewhere here. He was running this way. You help us, or we punish you. So what? You speak or not? Классный акцент. Смирно. Товарищ полковник, мы ищем повстанца. Мы точно знаем, что он прячется где-то здесь, но местные жители отказываются сотрудничать. Вольно. What's this? You don't want to cooperate with us? Surely you understand that by helping a criminal you're becoming criminals yourselves? Where is he? This is your last chance. I'm sorry, Colonel, sir, but we didn't see anybody. We're not rebels, we just live here. As you wish. Corporal, you've seen how this man has tried to attack me? He's dangerous, a lunatic, and a rebel, for sure. Зашибись. Товарищ полковник, я... Corporal, show some imagination, please. For God's sake, stop this. You can't... Of course I can, you idiot. Corporal, execute one of them every minute. That's an order. And you? One more word, and you'll be the first to die. Охренеть. А сам уходит. От гад, а? The choice. I could no longer stand back. An observer. People were dying in front of my home. I knew I had a shotgun hidden behind the house, but what could I do with it? The choice. Standing in line, waiting for the bullet. I had only two options. Reveal where the rebel was hiding, or somehow break out of line, grab the shotgun, and stop the bloodshed. Естественно, схватить ружье и остановить. Ребята, вы все трупы. Так, понятно, это была кат-сцена. Делайте ваш выбор. Дневник. Они пришли ко мне прошлой ночью, болтая что-то там о свободе. Я отказал им, а потом пришла долгая бессонная ночь. Амуниция пусто, отряд тоже. Ладно, знаете что, давайте мы на этом прервемся. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.